Yalan söylüyorsun. Dürüst değilsin. Doğru konuşmuyorsun. Avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. 50 defa seni uyarmadım. Şahitsiniz. Seçimlerde uyarmadım mı ben bunu? Kazansan da kazanmasan da gidicisin demedim. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Parti kültürünü benimsemeyen, genel başkanın sözünü kesen, derhal burayı terk et kardeşim. Atın onu dışarı. Var zavallı var. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Müdahale etme. Müdahale etme, oturduğun yerden konuş. Ayağa kalkma. Liderlik nedir? Klasik tanımda ait olduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçların gerçekleşmesine etkili biçimde yön verebilen kişiye lider deniyor. Lider, kurumun sevk ve idaresinden sorumlu olsun ya da olmasın, kurumun amaçlarını ve ideolojisini belirleyen ve bunlar doğrultusunda çalışanları yönlendirip harekete geçirebilen kişi aynı zamanda. Yani liderlik bir bakıma bir etki süreci. Ve 20. yüzyılda siyasi liderler beden dilleriyle daha fazla geniş kitlelere ulaşarak kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Araştırmalar kültür düzeyi arttıkça beden dili kullanımının azaldığını gösteriyor. Kral Charles tıpkı rahmetli annesi Kraliçe Elizabeth gibi el ve vücudunu çok seyrek kullanıyor. Bu daha çok soylular ve üst sınıfa özgü bir durum gibi görünüyor. Söz gelimi İngiltere'de Eton College gibi okullarda öğrencilerin koltuk altlarına kitaplar yerleştirip topluluk karşısında öyle konuşmaları sağlanıyor. Böylece öğrenciler bir süre sonra kollarını hareket ettirmemeyi öğreniyor. Tabii siyasette durum daha farklı. Orada daha çok el kol hareketi, daha çok aksiyon var. Ama kimileri ise İngiliz kraliyet üyeleri kadar olmasa da daha sakin kalmayı tercih edip belki de farkında olmadan doğallık vurgusu yapıyor. Liderlerin Beden Dili serisinin son bölümü 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın beden dilini nasıl kullandığı sorusuna yanıt arıyor. Bakalım beden dili uzmanı Adrianne Carter Demirtaş'ı nasıl yorumluyor? Selahattin Demirtaş! What do you think about Selahattin Demirtaş, the former leader of the People's Democratic Party? Although he is one of the important political figures of his opposition, he's politically banned and has been in prison for a long time. How do you interpret the body language he used in his speech at the rally and the parliament? So this chap, I thought there's a real warmth about his face that the others I don't see as much of. A very warmth about his face, but his body language is a lot more restrained. He's not doing the big gestures. He's much more contained. Now, culturally, and I've spent quite a bit of time in Istanbul, culturally, I don't know if that will work well for him or will not work well for him. But he's very restrained, but he's got a real warmth about his face. He's not got the tie on, so it's a more, not casual, but a less formal look than with the tie. I genuinely got a really good feeling about this chap. And I didn't know what he was saying, but I got a very nice feeling about him. And I think people will like him. He's not doing he doesn't look to me like a typical politician. He looks to me like someone who is doing something he really believes in. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. I think there's another image of Demirtaş, whose body language I'm curious about. This time, not from the rally, but from the group meeting in the Turkish Grand National Assembly. The date is March 17, 2015. Demirtaş here criticized the then Prime Minister Erdogan with harsh words and says, we will not make you president. Does the body language he used here match with his words? How could you comment about Demirtaş?
He doesn't look very confident, I have to say. And I'm basing that not on his body language, but on his face more than this. For a facial expression, he's almost got a bit of, I can't believe I'm saying this. So there's a bit of surprise, but there's also the forehead wrinkles that you'll see there. This tells me he doesn't feel, it's not a powerful, I don't know what he's saying. I know you've just told me, but looking at him, I would not have said those were the words that he just said, because he's not delivered them with any strength or power. But the quiet, unassuming air that he does have in this bit might be very appealing to other people, because there's no arrogance with it. It's a more unassuming air, and I'm almost like, I actually can't believe I'm saying this. There's no strength with it, but that might be very appealing.